ನಮಸ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕ, ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ಎಲ್ಲರೂ ತುಂಬಾನೇ ಚೆನ್ನಾಗಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವಿವತ್ತು ಲೆಕ್ಚರ್ 4 ಆಫ್ ದ ಚಾಪ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೇರ್ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಲೆಕ್ಚರ್ 3, ಲೆಕ್ಚರ್ 2, ಲೆಕ್ಚರ್ 1 ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಡೂ ವಾಚ್ ರೈಟ್ ನಾವು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ನಾನಿವತ್ತು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಿಂದ ಅಪ್ರಾಕ್ಸಿಮೇಟ್ಲಿ 2 to 3 ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ನೀಟಲ್ಲಿ ಬರಬಹುದು, CETಯಲ್ಲಿ 1 ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು. ಹಾಗೆ ನಾನು ಇನಿಷಿಯಲಿ ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಅಬೌಟ್ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಿಂದ 1 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ ನಿಮಗೆ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಚ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚಾಯ್ಸ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರಬಹುದು. ನಂತರ ಮಿಕ್ಚುರೇಷನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ 3 ಆರ್ ಮೇ ಬಿ 2, 3 or 5, 4 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟಿಂದ. ಓಕೆ, ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ವಿದೌಟ್ ವೇಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಚ್ ಟೈಮ್. ನಾನೀಗ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರೋದು ಯಾವುದು 1 ಮಾರ್ಕರ್ MCQ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕ್ಸ್. ದಿಸ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಐ ಮೆನ್ಷನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮಿಗೆ ನಿಮಗೆ 1 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು ಅಥವಾ 3, 4, 5 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸಿಂದ ಬರಬಹುದು. ಸೊ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಪಸಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನಲ್ ಟ್ಯೂಬ್ಯೂಲ್ಸ್, PCT, DCT, ಲೂಪ್ ಆಫ್ ಹೆನ್ಲೆ, ಕಲೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಪಸಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಸ್ ಮತ್ತು ಬೋಮನ್ಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಸುಲ್ ಟುಗ್ಯಾದರ್ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅಲ್ಟ್ರಾ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ವಿಚ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್. ಇದರಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂತ 5 ಮಾರ್ಕರ್ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಬರ್ಬೋದು. ಯೂಸಸ್ ಆಫ್ ಕೌಂಟರ್ ಕರೆಂಟ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್, ಜಸ್ಟ್ 3 ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ಸ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದೀಸ್ 3. ಸೊ ಇವತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಯಾವುದು, ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ರೆಗ್ಯುಲೇಷನ್ ಆಫ್ ಕಿಡ್ನಿ ಫಂಕ್ಷನ್ and we will be discussing about micturition and facts about urine or micturition ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. So let's get started with the very first topic that we have to discuss. ಅದು ಯಾವುದಂದ್ರೆ regulation of kidney function. So our kidney is being monitored and it is being regulated by hormonal feedback mechanism. Hormonal feedback mechanism. ಸೊ ಮಕ್ಕಳೇ, ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಏನು ಅಂತ ಗೊತ್ತು. ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊಡಿ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಟೆಲ್ ಮೀ ಹೌ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಇಟ್ ಅಂತ ಅಲ್ವಾ. ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್. ಸೊ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಕಾಂಪ್ಲಿಮೆಂಟ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು maybe regulate or reduce or maybe increase the amount of one particular hormone, another hormone will be secreted. So basically with the help of hormonal feedback mechanism, ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಹಾರ್ಮೋನ್ ಲೈಕ್ we will have different hormones in our body ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸನ್ನು ಮೇಂಟೈನ್ಡ್ ಅಮೌಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗುವಂತಹ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಥವಾ ತುಂಬ ಕಮ್ಮಿ ಆಗದ ಹಾಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳೋ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಸೊ ನ್ಯೂರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಪಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಓಕೆ, ಜಸ್ಟ್ ಟ್ರೈ ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ನಾವು ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಒಬ್ರಿಗೆ ಕೊಡ್ತೇವೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಒಬ್ರು ಓವರ್ ಆಗಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಸೇ somebody ಈಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್. ಸೊ ಇಫ್ ಅ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್ ಟೂ ಲೌಡ್, ಓಕೆ, ಸೊ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಇಫ್ ವಿ ಸೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವೆನ್ ದ ಪರ್ಸನ್ ಇಸ್ ಸಿಂಗಿಂಗ್, he or she will make sure they won't be too loud. Okay, so in order to make a person a good, okay, so we give a feedback alva. Ade tara illi saha in order to make the hormone good, andre in order to make the hormone to produce in a certain particular level that the body wants, so for that we have feedback mechanism. Okay, so our kidney is being regulated, monitored by hormonal feedback mechanism with the help of hypothalamus, called as master of master gland, and JGA, juxtaglomerular apparatus, and for some extent
Heart. Yes. Heart is also involved, makle. Heart is also involved in the kidney function regulation. Okay? Fine. Hypothalamus for sure. It should be involved ಅಲ್ವಾ. ಯಾಕಂದರೆ ಏನೇ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಕನ್ಸಿಡರ್ ರಿಪ್ರೊಡಕ್ಟಿವ್ ಆರ್ಗನ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪ್ಯಾಂಕ್ರಿಯಾಸ್ ಡೈಜೆಸ್ಟ್ ಯಾವುದೇ ಪಾರ್ಟ್ ನೀವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅದನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಮೇನ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಯಾವುದಂದರೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಆರ್ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ದಟ್ ಇಸ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್, ದಟ್ ಇಸ್ hypothalamus. Okay, fine. So we will be discussing about few types of hormone that is being produced by these glands that I have mentioned. Okay, let's get started. So osmoreceptors in the body are activated by changes in blood volume, body fluid volume and ionic concentration. So ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಸ್ಮೋರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್. Okay, especially in the kidney we have osmoreceptors that will be involved in maintaining osmolarity, andre something related to movement of water. Okay, ಸೊ ನಮ್ಮ ಬಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆದರೆ ಅಥವಾ ವೆನ್ ದ ಬಾಡಿ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಆರ್ ಬ್ಲಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಇಸ್ ಮೋರ್ ಅಥವಾ ಅಯೋನಿಕ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸೊ ಈ ಆಸ್ಮೋ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ ಏನಿದೆ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ADH. ಓಕೆ, ADH. ಸೊ ಏನಿದು ADH? Anti-diuretic hormone, also called as vasopressin. Anti-diuretic hormone, also called as vasopressin. ಸೊ ಈ ಆಂಟಿ-ಡಯೂರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಏನಿದೆ, ಆಸ್ ಅ ನೇಮ್ ಸೇ, they are anti to diuresis. ಆಂಟಿ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಗೇನ್ಸ್ಟ್. ಡೈಯುರೆಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಷನ್ ಆಫ್ ವಾಟರಿಗೆ ಡೈಯುರೆಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಂಟಿ ಡೈಯುರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪ್ರಿವೆಂಟಿಂಗ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಯೂರಿನ್. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು ಆಂಟಿ ಡೈಯುರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್? reabsorption of water, alwa. So if the water is being reabsorbed in the filtrate, urine will have less water because water has been reabsorbed by the intestine, so that we can reuse this water. Okay, so ee anti-diuretic hormone enide, so they will be helping in reabsorption of water, ADH. Okay, which is secreted. Actually it is being produced by hypothalamus, but it is stored in the posterior pituitary gland makle. So hypothalamus they are being produced, but later they will be getting transported into posterior pituitary gland. Matte alli whenever it is needed from posterior pituitary gland, we will be getting this antidiuretic hormone. ಓಕೆ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್ ಅನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು, ಬಿಕಾಸ್ ADH ಇಸ್ ಬೀಂಗ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಪೋಥಲಾಮಸ್. ಸೊ ಈ ADH ಏನು ಮಾಡ್ತದೆ? ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ reabsorption of water from DCT and collecting duct. So NCERT ಅಲ್ಲಿ DCT collecting duct ಅಂತ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ. They have given from the distal parts of the nephron ಅಂತ. ಅಂದರೆ DCT ಮೇನ್ ಆಗಿ and also for some extent from collecting duct. So they will be reabsorbing water. Okay, so when the volume of the blood volume enide, when they get increased, I'll just write down the same thing. So when blood volume okay enide, so when they get increased, ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇದೇ osmoreceptors. Okay, so these osmoreceptors will be switched off. Okay,
So osmoreceptors will be switched off, and this will cause suppression in the production of ADH. Okay. So ಏನರ್ಥ ಅಂದರೆ ಮೇನ್ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಇಂಟೆಸ್ಟಿಷಿಯಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಆಸ್ಮೋರೆಸೆಪ್ಟರ್ಸ್ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ADH ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಗೆಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅದೇ ಥರ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, okay, our body will be having lot of fluid now, so blood volume ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಕರೆಕ್ಟಾ? So cause of also in consuming lot of water, this same process will happen, ADH ಏನು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ಈ ADH ಏನಿದೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ADH ಯೂಶ್ವಲಿ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ constricting the blood vessel. They are a vasoconstrictor ಅಂತ. ಸೊ vasoconstrictor ಅಂದ್ರೆ ಏನು? vasoconstrictor ADH. So vasoconstrictor andre they constrict the vessels, the blood vessels, they constrict. So idrinda enagutte, when you constrict the blood vessels enagutte, we will be able to see more blood pressure because the flow of the blood will be increased alva. So we get to see more blood pressure, more BP. So more blood pressure andre enaitu? When the blood pressure is more, the flow of blood is more. So flow of blood into glomerulus is also more. So glomerular blood flow is also more. So adrinda glomerular filtration rate is also get increased. Okay, fine. So an excessive loss of fluid from the body. ಸೊ ಹೇಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದ್ರಿಂದ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಬ್ಲಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಹೇಗೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಸ್ವಿಚಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ADH ಅಥವಾ ಆಸ್ಮೋರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್, ಅದೇ ಥರ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಲೂಯಿಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬಾಡಿ, ಏನು ವಾಮಿಟ್ ಆಗಿಯಾ ಅಥವಾ ಡೈರಿಯಾದಿಂದಾಗಿ ವೆನ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಈಸ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಆಕ್ಟಿವೇಟ್ ದ ರಿಸೆಪ್ಟರ್ಸ್, osmoreceptors, which stimulate the hypothalamus to release antidiuretic hormone or vasopressin from the neurohypophysis. So neurohypophysis is nothing but posterior pituitary gland. So hege hypothalamus is master of master gland. We have a two and this one pituitary glands, anterior matte posterior pituitary gland we have. Okay, illi illa correct agi. So neurohypophysis is also called as posterior pituitary gland. So an excessive loss of, as I said, when we lose a lot of water, ADH just produce agutte because osmoreceptors will get activated and ADH will be produced in more amount, from the hypothalamus. So through posterior pituitary gland, that is neurohypophysis. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಹೇಗೆ ADH ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು ಕಮ್ಮಿ ಆಗುವಂಥದ್ದು. ತುಂಬ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವೆಶನ್ ಬರಬಹುದು. ದಟ್ ಈಸ್ ವೆನ್ ವಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್, ADH ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತಾ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತಾ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ADH. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಮೇಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಯು ಟು ರಿಮೆಂಬರ್ ಅಬೌಟ್ ADH. ನೋಡಿ, ಆಂಟಿಡೈರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಇಂದಾಗಿ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಮೋರ್ ವಾಟರ್ ರಿಅಬ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್. ಸೊ ಬಾಡಿ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಕನ್ಸರ್ವ್ಡ್. ಓಕೆ, so moving further, so we have another apparatus that is involved in regulating the kidney function. ad yaudandre juxtaglomerular apparatus, JGA. okay, ellide anta elrigu gottu. We have discussed about it already. adra location we had discussed in the previous class. okay, so ಈ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಟ್ ರೇಟ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ವೆನ್ ದೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಡೌನ್, ಅಂದರೆ ವೆನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಅಥವಾ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಾರ್ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ವೆನ್ ದೇ ಫಾಲ್ಸ್ ಡೌನ್, ವಾಟ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಈಸ್ JGA will be activated. So when JGA is activated, they produce
angiotensinogen. So angiotensinogen will be converted into angiotensin 1 with the help of renin. Very important. So angiotensin 1 will be further converted into angiotensin 2 with the help of certain converting enzyme. And this angiotensin 2 ಏನಿದೆ, they are once again a vasoconstrictor. So ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತು vasoconstrictor ಏನು ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, they increase the blood pressure, they increase the glomerular blood pressure, glomerular filtration rate, right? So that is the function of angiotensin 1. They have another function, the angiotensin 2 along with acting as a vasoconstrictor, they also act upon adrenal cortex to produce aldosterone. Okay, so aldosterone ಎಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂಥದ್ದು, adrenal cortex. adrenal gland ಅಂತ ಹೇಳೋ ಒಂದು ಗ್ಲ್ಯಾಂಡ್ ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಕ್ಯಾಪ್ ತರ ಈ ತರ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಈ ತರ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎರಡು ಕಿಡ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು adrenal cortex, adrenal gland. ಸೊ ಈ adrenal gland has got cortex and medulla. ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಹೇಗೆ ಕಿಡ್ನಿಯಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೆಡ್ಯುಲಾ, ಅದೇ ಥರ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಗ್ಲ್ಯಾಂಡಲ್ಲೂ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ ಮತ್ತು ಮೆಡ್ಯುಲಾ ಅಂತ ಹೇಳೋ 2 ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಎಡ್ರಿನಲ್ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸಿಂದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುವಂತಹ ಈ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್, ದೇ ಆಲ್ಸೋ increase the blood pressure. Okay, so they will be the main function of aldosterone. Once again, they are involved in reabsorption of sodium and some amount of water. Okay, so aldosterone will be reabsorbing sodium ions in more quantity in DCT and collecting duct. Okay, adhe tara you know the function of ADH. So ADH, antidiuretic hormone, matte aldosterone, they work together. Okay, so ee aldosterone enide, they will be, when they are produced, they will be reabsorbing some amount of sodium, also some amount of water. Okay, so idrinda enaitu, this is also a vasoconstrictor. So they are involved in increasing the blood pressure, increasing the glomerular blood pressure, glomerular filtration rate, glomerular blood flow. Okay, so remember, as of now we have discussed about antidiuretic hormone, aldosterone, both of them are vasoconstrictor. So next ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಥವಾ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ called as ANF, atrial natriuretic factor ಅಥವಾ atrial natriuretic protein, ANP ಅಥವಾ ANF ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. So as the name say, atrial, they are being produced where? From atria. Okay, so an increase in the blood flow to the atria. ಸೊ ಈ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ADH ಇಂದಾಗಿ ಅಥವಾ ಆಂಜಿಯೋಟೆನ್ಸಿನ್ 2 ಇಂದಾಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆದಾಗ ವೆನ್ ದರ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಟು ದ ಏಟ್ರಿಯಾ ಟು ದ ಹಾರ್ಟ್. ಸೊ ವೆನ್ ಐ ಸೇ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಏಟ್ರಿಯಾಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಫ್ಲೋ ಆಗಿ ಬ್ಲಡ್ ಬರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ವಾ. ಸೊ when these hormones are produced in very large quantity, that is causing for increasing in the blood flow to the atria, at that time we have ANF that is being produced from the atria. Okay, so that will be ANF enide, they are being produced from the atria when atria gets lot of sudden blood flow. Okay, so ಈ ANF ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, they are vasodilator. Okay, vasodilator ಅಂದರೆ they are involved in vasodilation. ಸೊ ವ್ಯಾಸೋ ಅಂದ್ರೇನು? ವೆಸಲ್. ಡೈಲೇಷನ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಟ್ಸ್ ಆಪೋಸಿಟ್ ಟು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಗಿವಿಂಗ್ ವೇ, ದೇ ವಿಲ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಗ್ಲೋಮರ್ಯುಲಾರ್ ಫಿಲ್ಟ್ರೇಷನ್ ರೇಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದರ ಮುಂಚೆ ನಾವೇನು ಕಲ್ತಿದ್ದೇವೆ, ದಟ್ ಇಸ್ this whole mechanism ಏನಿದೆ, okay, where renin is actually mainly involved in making this angiotensin 2, idrindaagi we get to see aldosterone production alva. So this is called as, this whole process is called as renin angiotensin mechanism. Renin angiotensin mechanism, correcta? So
ಈ ANF ಏನಿದೆ, ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ ಚೆಕಿಂಗ್. ಓಕೆ, ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಅ ಚೆಕ್ ಫಾರ್ ರೆನಿನ್ ಆಂಜಿಯೋಟೆನ್ಸಿನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. ಅಂದರೆ ಯಾವಾಗೆಲ್ಲ ಈ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರೋನ್ ಆಂಜಿಯೋಟೆನ್ಸಿನೋಜನ್ ಅಥವಾ ADH ತುಂಬ ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್, ಜಾಸ್ತಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗುತ್ತೆ, ಆ ಟೈಮಲ್ಲಿ ANF ದೇ ಆಕ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಅ ಒನ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಹೇಗೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಹೇಳೋದು, ಇಫ್ ಯು ರಿಮೆಂಬರ್ ವೆನ್ ಯು ವೇರ್ ಕಿಡ್ಸ್, ಟೀಚರ್ಸ್ ನಿಮಗೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾರೆ, ಮತ್ತು ಹತ್ರ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಈಚ್ ಅದರ್ಸ್ ನೋಟ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ನೋಟ್ ನಿಮ್ಮ ಏನು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ, ಟೆಸ್ಟ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಬರ್ದಿರ್ತೀರ, ಅದು ನಿಮ್ಮ ಆ ಪೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್, ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಯಾರು ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅವರಿಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿರೋರ ಟೆಸ್ಟ್ ಪೇಪರ್ ನಿಮಗೆ ಪಾಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಚೆಕ್ ಈಚ್ ಅದರ್ಸ್ ಆನ್ಸರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಟು ಮ್ಯಾಮ್, ನೋಡಿ ಇವಳು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಇವಳು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ ಅಂತ. ಅದೇ ಥರ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಹಿಯರ್ ಆ್ಯಸ್ ವೆಲ್. ಸೊ that is why we have told in the beginning, that is kidney, the function of kidney is being regulated by hormonal feedback mechanism. They have given feedback to each other, just like ನೀವು ಮತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟ್ ಹತ್ರ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಹೇಗೆ ಯು ಗೇವ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಅಲ್ವಾ, ಇವಳು ಇಷ್ಟು ರಾಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಇಷ್ಟು ಕರೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಳೆ, ಅದೇ ಥರ ಹಿಯರ್ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಹಾರ್ಮೋನಲ್ ಫೀಡ್ಬ್ಯಾಕ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್. Okay, one group of hormone is vasoconstrictors, other group is vasodilator, that is the function oppositely. Okay, so that they can check each other's concentration amount, right? Fine. So let's move further. We are done with hormonal regulation for some extent. Okay, so ANF, vasodilator, produced from the heart. It's a vasodilator. Already discuss ಮಾಡಿ ಆಗಿದೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ. ಐ ಹೋಪ್ ನಥಿಂಗ್ ಇಸ್ ಲೆಫ್ಟ್. ಇದರ ಬಗ್ಗೆನೂ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಮಿಕ್ಚುರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಮಿಕ್ಚುರಿಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮಿಕ್ಚುರಿಷನ್. ಅಂದರೆ ಈ ಯುರಿನೇಷನ್ ಏನಿದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಆದ ಟರ್ಮ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯುರಿನೇಷನಿಗೆ ಅಂದರೆ ಮಿಕ್ಚುರಿಷನ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಟರ್ಮ್ ಟು ಸೇ ಯುರಿನೇಷನ್. ಓಕೆ, and the neural mechanisms causing this micturition is called as micturition reflex. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮಗೆ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಗೊತ್ತಿದೆಯಾ? ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್, ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರನ್ನು ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ ಯು ವುಡಂಟ್ ಬಿ ನೋಯಿಂಗ್. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ನೀವು ತುಂಬ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದೀರಾ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಕೂಲೆಲ್ಲ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಮನೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ, ಊಟ ಏನೂ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ತುಂಬ ಹಸಿವಾಗ್ತಿದೆ, ಫುಲ್ ವೀಕ್ನೆಸ್, ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಸೊ ನಿಯರ್ ದ ಗೇಟ್ ಒಂದು ಹುಚ್ಚನಾಯಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮ್ಮನ್ನ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸಡನ್ನಾಗಿ ವೋಂಟ್ ಯು ರನ್ ಅಲ್ವಾ? ಇವನ್ ದೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನರ್ಜಿ, ಇವನ್ ದೋ ಯು ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫುಡ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಸ್ಟೊಮಕ್, ಎಲ್ಲಿಂದ ಏನು ಎನರ್ಜಿ ಬರುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯು ವಿಲ್ ರನ್ ಲೈಕ್ ಎನಿಥಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಇವನ್ ದೋ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ನಾಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್. ಮೇನ್ಲಿ ಈ ರನ್ನಿಂಗ್ ಏನಿದೆ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಾಯಿ ಓಡಿಸ್ತಾ ಬರುವಾಗ ಓಡೋವಂಥದ್ದು ಏನಿದೆ, ದಿಸ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್. ಅದೇ ಥರ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಸಡನ್ನಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಏನು, ನೀವೀಗ ನನ್ನ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಮೊಬೈಲಲ್ಲ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪಲ್ಲ, ಸಡನ್ನಾಗಿ ದೊಡ್ಡ ಹಾವು ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಏನು ರೂಫ್ ಹೊಡ್ಕೊಂಡು, ಲೈಕ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಫಾಲಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಡೋಂಟ್ ಯು ಗೆಟ್ ಅ ಶಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ರನ್ನಿಂಗ್? So this is also reflex action, and andre this reflex action is not actually in our control. Okay, so there is a reflex arc that is involved for this. Andre like in spinal cord, this action is being processed and you get to have a sudden action. Okay, ಏನು message ಇದೆ that goes to not brain in the beginning, it goes to spinal cord and then we have an action and later this message will go to brain. So that is a reflex arc. So ನಿಮ್ಮ ಈಗ ಏನು ನಿಮ್ಮ ಈ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ಅದು ಅಗತ್ಯ ಇಲ್ಲ, ಮುಂದೆ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯೂರಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್, ಸೊ ಆ ಚಾಪ್ಟ್ರಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀವಿ. ಅಥವಾ ನೀವು 10th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡಲ್ಲಿ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟ್ರನ್ನು ಕಲ್ತಿದ್ರೆ, ಐ ಗೆಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಚಾಪ್ಟರ್, ಕಲ್ತಿದ್ರೆ you would be knowing reflex action. So reflex andre mainly it's not in our control anta, it is involuntary
and it is not in our control. Okay, so micturition reflex andre the mechanism, the neural mechanism that is involved for micturition is micturition reflex. Okay, so ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು nephron will be producing urine. Ella nephron that has produced urine, so ella urine anna collecting duct will be carrying it down alva, down the kidney inda urine ureter ಗೆ pass agi, ureter inda the urine will be coming to urinary bladder. Okay, so urinary bladder ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾ urine ಬಂದು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುವಂತದ್ದು. So urine is stored in urinary bladder. Okay, and this urine will be passed out of the urinary bladder when the voluntary signal goes to central nervous system. Central nervous system andre enu ma'am? Central nervous system, CNS, will constitute of brain and spinal cord. Okay, so when I say central nervous system, it is brain and spinal cord. So you like, you know, ನೀವು ವಾಶ್ರೂಮಿಗೆ like you go for urination. So yeah, hege, like with the help of what? Because of the voluntary signal that gets into your central nervous system. Then you feel, I have to go for urination. Okay, so voluntary signal, when the voluntary signal passes to central nervous system, that will make the urinary bladder to release the urine. Okay, so we will understand about the signals first. Okay, so urinary bladder alli ella urine bandu beelta irutte. Okay, and the urinary bladder will start stretching. It will start stretching. Okay, ಜಾಸ್ತಿ urine ಬಂದ ಕಾರಣ. So cause of the stretching of the urinary bladder, the stretch receptor will get activated. Okay, ಈ stretch receptor ಏನಿದೆ that gets activated, and that will be passing the sensory message through sensory nerve. Okay, ಈ sensory nerve, sensory message ಇದರ ಅರ್ಥ ಏನು, ಯಾಕೆ ಈ ಹೆಸರು ಅಂತೆಲ್ಲ ನಾವು ಪುನಃ ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕಿದ್ದೀನಿ. Okay, first I'll explain the mechanism of micturition, reflex mechanism. So sensory message will be passed because of the activation of the stretch receptor through the sensory nerve. That will be passing this message to central nervous system, where you will get the message, I am getting urination, my bladder is full. Okay, so that message will be then transported through motor nerve. Okay, and that motor nerve will be acting upon urinary bladder smooth muscle for contraction. Simultaneously, they will be acting upon the urinary sphincter, urethral sphincter. Okay, so this urethral sphincter will be then relaxed to release the urine. Okay, so adra ಬಗ್ಗೆ ಪುನಃ ಹೇಳ್ತೇನೆ, like this particular mechanism of motor nerve acting upon urethral sphincter and urinary bladder smooth muscle, adra ಬಗ್ಗೆ ಪುನಃ ಹೇಳಲಿಕ್ಕಿದೆ. ಅದರ ಮುಂಚೆ let's understand why the name sensory nerve or sensory message and motor nerve, motor message. Let's start with the motor. Motor andre, the meaning of motor is act of motion. Okay, in order to move. Okay, that is the meaning of motor. For the motion anta, that is the meaning of motor. Innu artha agಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ motor ಏನಿದೆ, you get to see in a small car or different thing ಅಲ್ವಾ. ಸಣ್ಣ ಕಾರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ is able to move because of motor. ಸಣ್ಣ ಕಾರ್, ಮಕ್ಕಳ ಆಟ ಸಾಮಾನ್ ಕಾರ್. So motor will cause in movement. Okay, direct movement. So ನಂಗೆ ಯಾರೋ like I am actually moving my hand now. Okay, so ನನ್ನ ಬ್ರೈನಲ್ಲಿ ಮೆಸೇಜ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಯಿತು. I have to show to my student the moving hand. So I am starting to move. Okay, my hand. So this is cause of the motor nerve that is making my hand to move, making my skeletal muscle to move. Okay, so something that is involved in motion or movement, okay, that is motor, that is called as motor. So motor nerve
ಅದಕ್ಕೆ ಈ ನರ್ವಿಗೆ ಹೆಸರು ಮೋಟರ್ ನರ್ವ್ ಅಂತ. ಸೊ ಮೋಟರ್ ನರ್ವ್ ವಿಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಮೋಟರ್ ಮೆಸೇಜ್ ದಟ್ ವಿಲ್ ಕಾಸ್ me to move or to have a motion. Okay, so illi motor nerve, when it is acting upon the urinary bladder smooth muscle, it will cause for contraction of urinary bladder. Simultaneously this motor nerve will be acting upon the urethral sphincter, that will cause for relaxation of the sphincter to release the urine out. Okay, so to release the urine out, we get to see a simultaneous action. One upon urinary bladder smooth muscle for the contraction, another is on urethral sphincter for the relaxation. Aga urine horagade hoguvantaddu. Okay, fine. Sensory message or sensory nerve andre eno? Sensory nerve, something related to sense. Okay, so naan nimge pinch ಮಾಡ್ತೇನೆ. So when I pinch you, you are able to feel it alwa. That is cause of the sensory nerve, which will be passing the senses. So the sense of urinary bladder being full is being transported by sensory nerve, and that message is called as sensory message. So ನೀವು ಕ್ಲಾಸ್ 10th ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಕಲಿಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಯು ಶುಡ್ study about this separately, ಅಥವಾ I am teaching you right now. Okay, so control and coordination chapter of class 10th, which might be deleted, I'm not very sure. So ಅದರಲ್ಲಿ ಇದೆಲ್ಲ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆಕ್ಷನ್, ರಿಫ್ಲೆಕ್ಸ್ ಆರ್ಕ್, ಸೆನ್ಸರಿ, ಮೋಟರ್ ಮೆಸೇಜ್, ಮೋಟರ್ ನರ್ವ್, ಸೆನ್ಸರಿ ನರ್ವ್, ಇದೆಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಫೈನ್. ಸೊ voluntary signal will be transported to central nervous system for the micturition. That is important thing to know. And idu neevu image enide, try to paste in your head. Okay, I mean inside your head. ನೀವು ಅಂದರೆ ನೀವು ಮಿಕ್ಚುರೇಷನ್ ಅಂತ ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಈ ಫುಲ್ ಇಮೇಜ್ ನಿಮ್ಮ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೆಡ್, ನಾಟ್ ಪೇಸ್ಟ್ ಆನ್ ಯೋರ್ ಹೆಡ್, ಹ್ಯಾವ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಯೋರ್ ಹೆಡ್, ಆಗ ನಿಮಗೆ ಈ ಮಿಕ್ಚುರೇಷನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಷ್ಟ ಅಂತ ಅನಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದರೆ ಯೂರಿನರಿ ಬ್ಲ್ಯಾಡರ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಚ್ ರಿಸೆಪ್ಟರ್, ಅದರ ಡಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ಇಫ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಓಕೆ, ನೋಡಿ, stretch receptor on urinary bladder wall, sensory nerve connected to urinary bladder to central nervous system, motor nerve connecting to both central nervous system and urinary bladder and urethral sphincter. So this will be helping you to remember. So I'll quick agi baritene illi. One thing is, for the urine to release out, contraction of smooth muscle of urinary bladder ಆಗಬೇಕು. Simultaneously the motor nerve will be acting upon urethral sphincter to relax. This is for relaxation, acting upon smooth muscles of smooth muscle of urinary bladder is to contract the urinary bladder. So urinary bladder should be contracted, that is smooth muscle of urinary bladder should be contracted, and urethral sphincter should be relaxed for the urine to pass out. Fine, so that is about micturition. Okay, facts regarding micturition, urine ಬಗ್ಗೆ ನೋಡುವ. So urine will be having a characteristic order, and an adult human will be excreting 1 to 1.5 liters of urine per day, and it depends depending on your water consumption, depending on where you are living. Della gottu nimige. pH of urine very important. 6 is the pH of urine. Again it depends depending on the food you take. So ಜಾಸ್ತಿ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಲೈಕ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಎಸಿಡಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಪ್ರೋಟೀನಿಷಿಯಸ್ ಫುಡ್ಡಿಂದ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಡಿಫರೆಂಟ್, ಅದೇ ಥರ ಏನು ಹೇಳೋದು, ಸ್ಪೈಸಿ ಫುಡ್, ಆಲ್ ದಿಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಫೆಕ್ಟಿಂಗ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್, ಯೂರಿನ್ pH. ಸೊ ಯೂಶ್ವಲಿ ಯೂರಿನ್ is slightly acidic and the color is light yellow colored. Again, light yellow colored also depends. If you are perfect, if you are healthy, it is light yellow color. Illa ande brown
red is dangerous. Okay, so we get to see different colored urine, and different colored urine will help us to identify, different pH urine will help us to identify the different type of diseases and disorder. Okay, ಫೈನ್. ಅದೇ ಥರ ಟರ್ಬಿಡಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಸಹ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಯೂರಿನ್ ಇಫ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆನ್ಸಿ ಇರಬೇಕು ಯೂರಿನಲ್ಲಿ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪರೆಂಟ್ ಎಟ್ ಆಲ್, ಇಫ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಇಸ್ ಟರ್ಬಿಡ್ ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಲ್ ಇನ್ಫೆಕ್ಷನ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುವಂಥದ್ದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಅನ್ ಆವರೇಜ್ 25 to 30 ಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರೀಟೆಡ್ ಔಟ್ ಪರ್ ಡೇ. ಓಕೆ, ಅದೇ ಥರ ನಾನೀಗಷ್ಟೇ ಅಂದೆ, ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಯೂರಿನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ಅಸ್ in clinical diagnosis of many metabolic disorders as well as malfunctioning of the kidney. Okay, for example, if urine has got lot of glucose, glycosuria. If urine is having lot of glucose, it is glycosuria. Okay, ಅದೇ ಥರ ಕಿಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ, ಕಿಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ ಈಸ್ ಕೀಟೋನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇನ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಇಸ್ ಕಿಟೋನ್ಯೂರಿಯಾ. ಬೋತ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ ನಾವು ನೋಡುವಂಥದ್ದು ಎಲ್ಲಿ? ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವಿ ಗೆಟ್ ಟು ಸಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇನ್ ದೇಯರ್ ಯೂರಿನ್, ಕೀಟೋನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಇನ್ ದೇರ್ ಯೂರಿನ್. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಸಕ್ಕರೆ ಕಾಯಿಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಕ್ಕರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಯೂರಿನಲ್ಲಿ. ಅದೇ ಥರ ಕೀಟೋನ್ ಬಾಡೀಸ್ ಯಾಕೆ? ಸೊ ದೊಡ್ಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಇದೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಮೆಲಿಟಸಲ್ಲಿ ಈ ಏನು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್, ಅದಕ್ಕೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಟೆಡ್ ಔಟ್ ಇನ್ ದ ಯೂರಿನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ವೆನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಅಪ್, body want energy, so body will go for protein metabolism, breaking down of protein. So ketone bodies are the resultant of ketone bodies are the resultant of protein mechanism, protein metabolism. So adikke ketone bodies we get to see in the urine of diabetic patient. And ಅವರ ಯೂರಿನ್ ಏನಿದೆ, ಜಾಸ್ತಿ ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ಯಾರಿಗಿರುತ್ತೆ ಅವರ ಯೂರಿನ್ ಏನಿದೆ, ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ವೆರಿ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಆರ್ಡರ್, ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಸ್ಮೆಲ್. ಓಕೆ, ಒಂಥರ ಸ್ಮೆಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು, ದಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಕೀಟೋನ್ ಬಾಡೀಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿಕ್ಚುರೇಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂರಿನ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ ಮಕ್ಕಳೇ. ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕ್ವೆಶನ್ಸನ್ನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡುವ. ಆ್ಯನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಟು ದ ಏಟ್ರಿಯಾ ಆಫ್ ದ ಹಾರ್ಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಸ್ ದ ರಿಲೀಸ್ an increase in the blood flow to the atria of the heart can cause the release of dash. Simple. heart ಅಲ್ಲಿ atria ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ atrial natriuretic factor. Okay, next question. Atrial natriuretic hormone will promote dash in the excretion of sodium and water, thus dash the blood volume and blood pressure. So increase decrease options ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. decrease increase 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 decrease increase ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು ಆನ್ಸರ್? ANH, ANP, ANH, ANF will promote dash in the excretion of sodium ಮತ್ತು ವಾಟರ್ನ ಎಕ್ಸ್ಕ್ರಿಷನನ್ನು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಡಿಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ಅಂತ ಕ್ವೆಶನ್. ಸೊ ANF will promote increase in the excretion of sodium and water, okay, thus decreasing the blood pressure. So ಇದರ ಉಲ್ಟಾ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನ್ಸ್ ಯಾವುದು? ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್, ಆಂಟಿಡೈರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್, ಇದೆಲ್ಲ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್ ಇನ್ increasing the blood pressure. Okay, that is when this hormone is there, when aldosterone ಅಥವಾ antidiuretic hormone is there, it will promote decrease in the excretion of sodium and water. Alva? Iday question if they would have given with the hormone, antidiuretic hormone, ಏನಾಗಬೇಕು answer? They will decrease in the excretion of sodium and water because they increase the water and sodium reabsorption. Alva? So
ಆ್ಯಂಡ್ ದೇ ವಿಲ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಬ್ಲಡ್ ವಾಲ್ಯೂಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬ್ಲಡ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಯಾವುದು? ಆ್ಯಂಟಿಡೈರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಇವೆಲ್ಲ. ಆದರೆ ANF, ANH ದೇ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಉಲ್ಟಾ ಆಫ್ ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಆ್ಯಂಟಿಡೈರೆಟಿಕ್ ಹಾರ್ಮೋನ್. ಸೊ ಏನಾಗಬೇಕು? ಆನ್ಸರ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. Which of the following causes an increase in the sodium reabsorption in distal convoluted tubules? Sodium reabsorption ಯಾವುದು? ಆಲ್ಡೋಸ್ಟಿರಾನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ which of the following causes an increase in the sodium reabsorption? That is, increase in the aldosterone level will be causing for increase in the sodium reabsorption. Simple. So next question, the last question. Which one of the following statement is correct with respect to kidney function regulation? ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇಂದಲೇ ಐ ವಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನಿಂಗ್ ದ್ಯಾಟ್ ನಾನು ಈ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಏನು ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ನಾನು ಅದನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ 2-3 ಸಲ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅ ಹೋಮ್ವರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶನ್. ಆನ್ಸರ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ಕಮೆಂಟ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಮಕ್ಕಳೇ. ಐ ವಿಲ್ ಸಿ ಯಾರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಯಾರು ಪಾಠವನ್ನು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನೇ ಆನ್ಸರನ್ನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ ಟುಡೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಲೆಟ್ಸ್ ಮೀಟ್ ಇನ್ ದ ಕಮಿಂಗ್ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಅಂಟಿಲ್ ದೆನ್, ಬಾಯ್.